This is 0621 GMT on Friday, the 31st of July 2020. This is the day being observed also as the Eid al-Adha across many parts of the United Kingdom and in other countries. And this is the day when any number of people who are obliged by their faith and are interested in observing the Eid al-Adha this week are being prevented from doing so. Those include, of course, the people in that part of China, Xinjiang or Xinjiang territory, where the people are called the Uyghur Muslims. Uyghurs are actually Turkish descended mainly. And in the article on page 22, I told you so, IEYE, private eye, told you so, in the issue of 31st of July to 13th of August 2020, issue number 1527 in the private eye, I told you so. That is the issue, subject, topic about the Uyghur Muslims in China. Now, there is no number given here of how many Uyghurs are in fact in China, but it is estimated that the number is significant, and the sources that the private eye article byline to the anonymous Dr. Grimm, the sources cited by this piece in the private eye include the Washington Post, which carried the accounts given by a Uyghur woman called Rukia Parhat, who is now in Turkey. And she told the Washington Post that she was raped multiple times by guards during her 4 years in a Xinjiang prison after the Urumqi massacres, becoming pregnant twice. Quote, any woman or man under age 35 was raped and sexually abused, says Rukia Parhat in private eye, citing the Washington Post. Tursune Ziauddin, an Uyghur detained in 2017 and 2018, says her first internment was a re-education camp, but the second a prison. She says young women were taken from the cells every night and most returned in the mornings, silent. Some never returned. The silence is obviously a reflection, a consequence, an impact of trauma. But they are not saying it, but that is what that silence is about. Some never returned, so they were murdered or disappeared. When asked about rape, she said, we were all helpless and unable to defend ourselves, unquote. Now, this piece in private eye has been mentioned in our previous piece, but not extensively. We are going to do the coverage here in this edition more elaborately, because the private eye claimed that they said it before in many previous issues, which is how they refer to eyes passim, P-A-S-S-I-M, meaning endless number on many numerous issues.
of the private eye. Now, this is not an issue that the Guardian, the so-called British liberal daily newspaper, has been making any real issue about, nor has the Communist Party, Morning Star, the self-styled only socially English language socialist daily newspaper in the world. Very big claim, but the world does not, of course, include any significant recognition of the Muslim people in Xinjiang. And just as happened in many previous incidents of race or faith-based violence, reprisals and revenge attacks far exceed the original claimed attack. So this happened with the Urumqi attack by alleged extremist Muslims in China in July 2009, when a group of Uyghurs in Urumqi, Xinjiang, attacked and murdered dozens of Han Chinese. And the private eye piece goes on. China extracted a terrible revenge. Witnesses described hundreds of Uyghurs tempted onto the street by calls to evening prayers being machine gunned in cold blood. Journalists saw rows of bodies. 2 days later on television, Wang Liquan, Communist Party secretary of Xinjiang, urged Han Chinese to get even. That revenge continues to this day, which means that for 11 years, since July 2009, Uyghur Muslims are being massacred and tortured and brutally violated in every possible physical way. And there has been no continuous, consistent coverage in private eye. So private eye, claiming that it told so, that is told about the terrible plight of China's Uyghur community in Eyes Pasim, obviously left out the suffering from its majority of its publication editions in the last 11 years. And it's not just the private eye. Private eye is exceptional in that it is, at least even in this form, recognizing some of the brutal facts, that is, the reality of the violations inflicted on the Muslims in China in that part. But it's not just Xinjiang, it's all across China that Muslims are not recognized as equal human beings or even human beings. But there is no outcry in the liberal British media, hasn't been. And most certainly not in the mother of parliament, the British House of Commons or the House of Lords. So we have to say that this is happening today in China, in Xinjiang, and in other parts of the world where people of Muslim faith are being denied and deprived of their basic human rights. And so today or this week, they will not be even thinking of observing Eid al-Adha. And I say to the Muslims who are able to observe and have been able to observe the Eid al-Adha and Eid al-Fitr in the past, to think about the difference between their situations and the situations of those like the Uyghurs, like the Rohingyas in Cox's Bazar and inside Burma even now, and many parts of India where Muslims are systematically targeted and violated for being Muslims. And so therefore that the Muslims who can observe Eid al-Adha should think about those Muslims who cannot because of their faith.
And those Muslims who observe the Eid al-Adha or Eid al-Fitr, any occasion, by spending too much or exaggerating their affluence, if they have that amount of money and resource, by hiring vehicles and exhibiting their kind of status. Eid is not about status. Eid is not about competition. Eid is not about showing off. Eid is not about pride, boast at all. Eid is an occasion to be solemn, sober, and compassionate and kind to your neighbors. Doesn't matter who the neighbors are. And to be of moderate disposition and to show respect to other people, and especially show kindness and regard and solidarity with those people who are unable to buy the basic necessities, let alone buy extra presents for one another or their relations. And so Eid al-Adha is, of course, in terms of the religious history, is based on one of the prophets of Islam, and he was being challenged to sacrifice, make an ultimate sacrifice if he believed in God and if he wanted God's pleasure or kindness, forgiveness, whatever the details, it is based on the sacrifice. And just the moment he was prepared, that is how it goes. The account that has been passed down the ages, the minute or the moment he was about to sacrifice his own son, a divine intervention took place from God, and a lamb was produced instead of his son, so the lamb was sacrificed. I personally am very concerned about sacrificing even a lamb, but that is not because I don't respect the history of the faith, but I am very concerned about the implications, and I need to find the evidence, the full, complete evidence that says that sacrifices of animals must be made. That I have not yet seen in full. But quite apart from that, I recognize that most people do accept the need for sacrificing animals. And I will not dwell on that because it is very sensitive issue to me. But apart from the actual animal being sacrificed, the message is of sacrificing your own vanity. I think that is the message I take from that. And the sacrificing of your vanity and your pride and your boast is the essence, to me, of this Eid. And if we can organize ourselves in a way that stops us from being in competition with other people, with our neighbors, with our fellow members of the community, of whatever faith or no faith, if we can stop the vanity taking over and the pride and the boast, I think human society will have achieved a great deal more from this occasion of Eid than it has so far done. And I refer to the curriculum, the education, the curriculum not just in the formal institutions and the formal programs of schooling. I refer to the curriculum in the family, curriculum in the community, curriculum in the narrative in the society, where Muslims have a significant position of power over the state. Many Muslim states across the world are actually controlled, on the face of it at least, by Muslim named persons, men, women, and their relations, especially their relations. This is contrary to the spirit and the message
of sacrifice, that is giving up your greed and your selfishness. How many Muslim countries today are thinking about actually thinking about the thousands, hundreds of thousands, millions of Muslims within their territories, within their states, going hungry every day, every year? How many are thinking of that? How many are actually thinking of that? That is a question that this edition of the KhoodeelaarTV channel online, coming from London, UK, in the morning of Friday the 31st of July 2020. This is the message that is running through the whole day's activities. We shall be broadcasting more. And I'm going to talk a bit about the community in Tower Hamlets, which is where the main community addressed by the KhoodeelaarTV campaign, defending the community in the east end of London, has been active in. And that community is familiar with culture, literature that is done in the Bangladeshi languages. One of the main languages spoken in this country is, of course, the Siloti language. And there are issues about the linguistic definition of language, but the essential test, the proof, the evidence is that it is alive because people speak it. And I'm saying to the Siloti speaking people, yeah, Assalamu alaikum, Eid Mubarak apnara hogore. Ar je jena take eta dekhba ba dekhra, asha kori apnara amar khotay ekটু মনোযোগ দিয়া আপনারা নিজের বিহেভিয়ার ব্যবহারের চিন্তা করবা। ঈদের দিন আপনারা হকলেও আশা করি খুশিবাসি করেন, কুটুম খেসুর লগে দেখা করেন, ঈদের নমাজ পড়েন এবং সালাম আলকি আপনার এখানে ধরে লম্বা করে দেন এবং সুন্দর কাপড় চোপড় পিন্ধেন। আমার মনে হয় যে আমরা মানুষ যারা আছেন বিলাত, ব্রিটেন বা আরো দেশ, কতজন মানুষে আমরা দেশের মানুষ ঈদের সময় খিলা খাইন বা খিলা ফিন্দইন বা খিলা চলেন বা খিলা চিন্তা করেন, কতজন এইটা রিয়েলি চিন্তা করেন? আমি জানি যে অনেক মানুষে কিছু পয়সা দেন, দেশ গরিব গুরবারে পয়সা দেন আর সেলফি দেন বা ফটো লইয়া আইয়া দেখাইন দেন পয়সা দিছেন বা দিতরা বা দেওয়াইতরা। এটা ঠিক আছে, কিন্তু আমার কথা হইলো প্রত্যেক দিন যারা অভাবে থাকেন, কষ্টে থাকেন এবং বিশেষ করে যারা পয়সা আছে তারার খরচপাতি দেখিয়া যারা খুব বেজার থাকেন এবং অনেক সময় নিজরে দায়ী করেন এবং মনে করেন যে আইন টাইন দায়ী এবং আল্লাহর খার বদুয়া লাগছে কি, আল্লাহর কি গজব আইছে কি, আল্লাহর কি না নারাজি আইছে। আমি কইতাম পারতাম না আল্লাহর নারাজি আইছে কি না, এই গরিবি যে মানুষের সাফার করা, এটা একমাত্র আল্লাহ জানেন। কিন্তু আমি যে একটা জানি যে এই গরিব মানুষের খানদান যে ধনী মানুষ আছেন বা তুলনামূলকভাবে যারা পয়সা আছে, যারা বিদেশ আছেন বা যারা বিদেশ না থেকে দেশও অনেক জমি জমা আছে বা সম্পত্তি আছে, এরা যদি এই গরিব মানুষের সারা বছর খোঁজ খবর নেন, তাইলে মানুষের এই গরিবই থাকতো নাই। আশা করি আপনারা আমার কথায় চিন্তা করিয়া দেখবা, আমি কথাটা আশা করিয়া না বাড়াইয়া হইয়ার। অনেক মানুষ আছেন যারা বাংলাদেশও যাইন বা যাওয়া বা করেন এবং আমি জিজ্ঞা করি মানুষরে যে আমরা যে খান্দা খাসার যে বা তোমার খান্দা খাসার বা আপনার খান্দা খাসার যে বাড়িঘর আছে, মানুষ আছেন, গরিব হলোর খবর কিটা? সবচেয়ে বেশি কমন যে জবাব আমি পাই সকলের কাছ থেকে নাই, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ঘন ঘন যে একটা আমি পাই জবাব, একটা হইল গরিব তো আমরা দেশে নাই, গরিব থাকলে হে মোবাইল ছাড়া হে চলে না। এটা কি লাগবে? এত মোবাইল ছাড়া এত চলে, হে মাতেও যায় না তারে মোবাইল। আমি অবশ্য কোন মোবাইল আলার কথা কইতরা এরা জানি না, কিন্তু মোবাইল একটা এক্সাম্পল দেন। যেমন এই দেশও ব্রিটেনও এই চ্যানেল 4 টেলিভিশনে
কয়েক বছর আগে একটা রিয়েলিটি সিরিজ করছিল বেনিফিট স্ট্রিট। বেনিফিট স্ট্রিটর উপরে এটার বেসিক তারা ইনফরমেশন যে একটা ভিউয়ার করে দিছে, এটার মাঝে অনেক মানুষ যারা বেনিফিটও না, এরা বেনিফিট যারা লইন এরার বিরুদ্ধে মাতিছে এবং কইছে যে তারা তো টেলিভিশন চ্যানেল দেখে, তারা স্যাটেলাইট দেখে। এগুলা হইল আমরা জবানার, আমরা দিনের, আমরা সময়ের ইকুইপমেন্ট, এটা বেসিক নেসেসিটি। এটা মোবাইল বা টেলিভিশন দেখা এর অর্থ নাই যে এরা পয়সা আছে বা সম্পদ আছে বা এনাফ সম্পত্তি আছে। এটা হইল আমরার সময় খুব টেকনোলজি, এটা সকলের বেসিক দরকার। পানির লাগা, বাতাসর লাগা, এটা না হইলে চলা মুশকিল। আর যারা এখান মানেন না তারা তাইলে হইতরা যে গরিব যারা এরা মরি যেত, এরার কোনো বাঁচিবার অধিকার নাই, উয়া ফালাইবার অধিকার নাই। এটা যদিও হয় তাইলে তো ঈদ যারা খরইন আর ঈদর নামে যারা মেসেজ দেন এখন ধরে সেলফি দেন বা দোয়া খরইন, এমনি বেস্ট উইশেস দেন আর এইভাবে চিন্তা করেন, ইলা যদি চিন্তা করিয়া তখন তাইলে তো বিরাট প্রবলেম আছে এনতানোর এই মুসলমান হিসাবে ইমানোর পরীক্ষা। এটা তো মুসলমানের চিন্তা হওয়া উচিত নাই। এবং আমি মনে করি যে ইসলামিক কালচার যেটা, ইসলামিক কালচার তো রাস্তায় রাস্তায় আটি আটি খালি কয়েকটা ইসলামিক ওয়ার্ড জবানা মুখে জফার অর্থ নাই ইসলামিক। ইসলামিক কালচার হইল মানুষের ইউনিভার্সাল সার্বজনীন ভিত্তিতে মানুষের রেসপেক্ট করা, বেসিক স্টার্টিং পয়েন্ট। খেরোর লগে যদি বেসিক কোনো হাসারির ইস্যু লইয়া ডিসএগ্রিমেন্ট হয় বা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে বা আরেকজনের অধিকারের লঙ্ঘন করে, আরেকজনের অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে, তো হিকটা লইয়া ডিসপিউট হইল আরেক লেভেলের। এবং যারা ডিসপিউটে জড়িত এরা হয়তো এখানের লগে সমানভাবে উদার মনে চিন্তা করা, এই ডিসপিউটর শেষ না হওয়া পর্যন্ত সময় এটা আশা করা সম্ভব নয়। কিন্তু মেজরিটি মানুষের তো ডিসপিউট মেজরিটি মানুষের লোকে নর্মালি থাকার কথা নাই। অথচ আমার জ্ঞানে আমি জানি যে মুসলমান ফ্যামিলির, মেজরিটি মুসলমান ফ্যামিলির বা মুসলমান কমিউনিটির বা মুসলমান এরিয়ার মানুষ অন্য মুসলমানের প্রতি সিম্পেথি, জেনারেলি হিউম্যান রাইটসের বেসিসে সিম্পেথি দেখাইতে একটু জোর করেন। কোনো না কোনো অবস্থায়, কোনো না কোনো অজুহাতে, কোনো না কোনো উসিলা দেখাইয়া এই মুসলমানে আরব মুসলমানের বিরুদ্ধে একটা খুঁত বার করেন। যদি হাসারির কোনো অন্যায় হইয়া থাকে হি মুসলমানের দ্বারা, বা হি মুসলমানের যদি কোনো অন্যায় শাসকরে বা শোষকরে বা সরকারের সাপোর্ট করো, এটা হইল আরেক কথা। কিন্তু মেজরিটি মানুষ কোনো সরকারের কোনো অংশীদার নাই, এটা অসম্ভব, ফিজিক্যালি সম্ভব নয়। সরকার বাই ডেফিনিশন এ গভর্নমেন্ট ইজ এ মাইনরিটি এভরিওয়ার। A government is a minority. Full stop. There is no way that any government can be a majority or part of the majority. So, একজন মানুষে আরো মানুষের হিংসা করা, রেশারেশি করা, এটা তো ইসলামিক কালচারও থাকার কথা নাই, অথচ আছে। এই যে ঈদের উপলক্ষে আমি কই, এটা ব্রিটেনও যারা মুসলমান আছেন, ইন্ডিভিজুয়াল হোকা কালেকটিভ হোকা, মেজরিটি মুসলমানের মাঝে একটা আননেসেসারি সাফারিং এবং ডিনায়াল ইম্পোজ করা হয়, রিস করেন অন্য মুসলমানরে। আর এর চেয়ে আরো খারাপ যে একটা, এটা হইল যারা আছে কিছু, এরা খুব বেশি ডেসপারেট হইয়া গিয়া ইদিন বা ই সপ্তাহ চালাইতে চাইন দেখাইয়া খিলা খরচ করা, খিলা খরচ করিয়া পয়সারে উড়াইতরা। আমি 1961-63 এই 2 বছর আমি অনেক মানুষরে
এই তখন ইস্ট পাকিস্তান আছিল সিলেট, আমার বাড়ি খুইয়েরা গাঙ্গর পারে সন্দরপুর করে বাজার। এখান থেকে আমি এনি নাম্বার অফ মানুষের আমি বাউচার আনিয়া দিছি আর এবারে লন্ডন পাঠাইছি, বা তখন লন্ডন আছিল বা ইউকে আছিল। আমি যে পাঠাইছি মানুষরে, এই মানুষের লগে আমার কোনো চুক্তি আছিল না, আমার কোনো দায়িত্ব আছিল না তার প্রতি। কিন্তু আমি একদিন দেখি দুই বেটায় সন্দরপুর বাজারের নিচে এই খুইয়েরা গাঙ্গ, এটা গান আর অলমোস্ট হুকনা হুকনা তো হয় না, কিন্তু গান গাছিল হিতর দিন এই উজানে তারা যাইত্রা গুণ টানিয়া। এই মানুষের আমি উবা করছি না, জিকাও করছি না তারা বাড়ি খানো, কিন্তু বড় এক নাও আর দুই মানুষে গুণ টানিত্রা। আমি গাঙ্গর উপর থাকি সুন্দরপুর বাজার, গাঙ্গর উপর থাকি আমি সাইয়া দেখলাম, কত সময় দেখছি আমি মনে নাই, কারণ আমি এটা লেখিয়া রাখছি না। কিন্তু এই যে আমি মাফিলাম যে দুই মানুষে গুণ দিয়া এই নাওরে টানের কত শক্তি সম্ভব দেওয়া আর কত শক্তি দরকার, এটা দুইটা সমান নাই। এরার শক্তি কোনো অবস্থায়ও ম্যাচ করতে পারতো না এই নাওর যে উপরে দিয়ে উজানে টানিয়া নেওয়ার যে শক্তির দরকার। কিন্তু তারা শক্তিরে দেয়, তার মানে তারা যতক্ষণ শক্তি নাই এর চেয়ে বেশি দেয়। এবং এই মানুষের এই যে কষ্ট, এটা আমি দেখিয়া ওদিন আমি ও মুহূর্তে ও সময় আমি ঠিক করছি যে কোনো মানুষের অভাবর দায় যদি কোনো কষ্ট আমি দেখি, তে আমি যতক্ষণ আমার আছে শক্তি আমি একটা অ্যাপ্লাই করবো আর আমি এই অভাবের অ্যাড্রেস করবো। কতক্ষণ আমি সলিউশন করতাম পারবো এটা হইলো বাকি আরো ফ্যাক্টরের উপরে নির্ভর করে, আমি যতক্ষণ পারি এটা করবো। ও সময় অ্যাবাউট দ্যাট টাইম আমি নিউজ পেপার পড়ি, ঢাকা থাকি পত্রিকা আমরা বাড়ি, আর ও পেপারও লেখা। তখন রেডিও আসিল না, টেলিভিশন তো আসিল না, ইন্টারনেট আসিল না, কিচ্ছু আসিল না। তখন এই নিউজও দেখি যে ব্রিটেনে এই মানুষরে চাকরিত নের, এবং এটার নাম হইছে এমপ্লয়মেন্ট বাউচার। বাউচার একটা একটা টিকেট, আর ও ঠিকানা দিছে যে ঢাকাত যে তখন পাকিস্তানের যে ব্রিটিশ হাই কমিশন আছে লোকটার, যে ঢাকার যে অফিস ডেপুটি হাই কমিশনার হইত 14 নম্বর তোফখানা রোড ঢাকা। ওটা পোস্ট কার্ড লেখলে মানুষরে বাউচারের ফর্ম দিব, আর মানুষে ফর্ম ফিল আপ করবা, রিটার্ন করবা, এরপরে তারা বাউচার দিব, তারপরে দেখবা ওগুলো হয়েছে সিম্পল। এই সময় পোস্ট কার্ডের দাম আছিল 3 পয়সা। এখন আমি বইছি চন্দ্রপুর বাজার বেঞ্চ, খারে মাতিমো, খার লগে মাতিমো এটা তো জানা নাই, মানুষের লগে মাতি যত মানুষের আমি কইছি মানুষে একটা চাইছে। খেরোর নাম আমি লিখিয়ে রাখছি না, এটা লেখার আমার কোনো ইন্টেনশন আছিল না, এটা আমি কোনো ব্যবসা করার নাই। আমার কথা হইলো যত মানুষের আমি পাই, খাম নাই খাজ নাই, অভাবের মাঝে আছে, এবং জেনারেল হেলথ কন্ডিশন বালা, এবং বিদেশ যাইতে পারবো বা যাইতে ইচ্ছুক, এই মানুষের আমি দিছি। 3 বছর আমি কাজ করছি বিভিন্ন স্টেজে, কিন্তু পয়লা 6 মাস 7 মাস 8 মাস একবারে সিরিয়াস নাম্বার অফ পিপল এই ব্রিটেনও গেছইন বা আইসইন তখন এমপ্লয়মেন্ট ভাউচার লইয়া 3 পয়সার পোস্ট কার্ড অ্যাপ্লিকেশন। আর আমি তো হইলাম গিয়ে গাঁওর একমাত্র নাম করা লেখক, ইংরেজি সিটি লেখা, টেলিগ্রাম পড়া, এইসব আমি দিছি। আগর দিন দিছি, বাদর দিন গেছে ডাকাত, এর বাদর দিন আইছে রিপ্লাই ফরম। আর লোকালোক যে মানুষের নামে আইছি, মানুষ তো পোস্ট অফিস একবারে রেডি, চন্দ্রপুর বাজার পোস্ট অফিস, এটা সেন্ট্রাল পোস্ট অফিস এরিয়ার। এখন লোকালোক যত তাড়াতাড়ি ফর্ম ফিল আপ করিয়া রিটার্ন, এর বাদে 2 দিন কি 3 দিন ম্যাক্সিমাম আইছে এমপ্লয়মেন্ট ভাউচার। এর বাদে
যত মানুষ গেলা বা আইসন এরার লাগে আমি খুশি, তখনও খুশি, এখনো খুশি। আর আমি ওখান কইতাম স্যার যে আমি যে 61, 62 বা 63 এটা শুরু করছি, এটা তো আমি চিন্তাও করছি না যে আমি আজকে এই লন্ডন বইয়া ই মাত মাতিমু। ই মাত মাতার কারণ, বেশিরভাগ কারণ হইল আমি দেখি আর যে অনেক মানুষ আছেন আমার সুন্দরপুর এবং হি এরিয়াত খুইয়ারা গাঙ্গর সারাফারো অনেক মানুষ আছেন যে ইকোনমিক্যালি কন্ডিশন এটা তুলনার বাইরা বদলিছে, বালা হইছে অনেকর। কিন্তু যারা হইছে না, যারা রইছে, যারা বিদেশ যাইতে পারছেন না কোনো অবস্থায়, কোনো স্টেজে, এরার কথা কেউ আমি দেখি না তো এটা এনাফ গুরুত্ব সহকারে এবং সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ লইয়া মাথা হয় করে। আমি কোনো খালি চন্দ্রপুরের বা হি এরিয়ার কথা কইয়ার না, আমি কইয়ার এন্টায়ার সিলেট রিজিয়ন, কারণ সিলেট হইল গিয়া মেইন এই অরিজিনেটিং প্লেস। যে এমপ্লয়মেন্ট ভাউচারের যে মেজরিটি মানুষ যারা এই সময় ব্রিটেনও আইসেন 1960 পয়লা কয়েক বছর, এরা আইসেন কিন্তু মেজরিটি সিলেট থাকি। আর এর আগে কয়েক দশক আগে বা কয়েক দশক মানে এর আগর সেঞ্চুরি পর্যন্ত অনেক মানুষ জাজো থাকি এই ইউকে বিলাতো লামসইন, এরাও সিগনিফিকেন্ট নাম্বার সকল নাই কিন্তু সিগনিফিকেন্ট নাম্বারের মানুষই লাগিয়া সিলেটি। এটার ইতিহাস আমি তো আপডেট করি আর কিন্তু ইগু আরো এক্সপান্ড করবো, কারণ অনেক সিলেটি মানুষ যারা যাদের থাকি উঠসলা এরার মাঝে আমরা পরিচিত বা আত্মীয় স্বজন, আমরা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির মানুষও আছেন বা আসলা। এই হিসাবে আমি ব্রিটেনও আইবার অনেক আগের থাকি ব্রিটেন সম্পর্কে আমার ডাইরেক্ট নলেজ, এবং এই নলেজের মাঝে একটা হইল যে ব্রিটিশ কালচার আর আমরার কালচারে প্রায় দিন বেশ কম, এবং ইমপ্রেশনটা হইল যে ব্রিটেনের যে কালচার, জেনারেল কালচার হৌ সময়কের কথা কইয়ার আমি 60-এর দশকের কথা কইয়ার, এটা যে আমরার মানুষ জেলা সাধারণভাবে, আমি কারণ নাম হইয়ার না, সাধারণভাবে আমরা মানুষ যারা কঞ্জুস ইলা ব্রিটিশ নাই, এই কথাটা কিন্তু মিসলিডিং, কারণ সকল ইলা নাই, দুই সমাজের মানুষের মাঝে কিন্তু মেজরিটির একটা ইমপ্রেশন এটা হইল আমরা মানুষ যদি একজনের থাকে আর নেক্সট ডোর একজনের থাকে না, আমি দেখছি যে এই নেক্সট ডোর মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে বা এই যে মানুষ আছে ইকান যার আছে এই স্বীকার করতে যেমন কষ্ট হয়, এটা কিন্তু ঈদর স্পিরিট নাই। মুসলমানের যে ফিলিংস, একটা কালচারাল ফিলিংস, একটা সোশিয়াল ফিলিংস, এটা হইল যে মুসলমানের যদি নেইবার একজন থাকেন, কোন ফেইথ বা কোনো ফেইথ আছে কিনা এটা হইল সেকেন্ডারি, মেইন জিনিস হইল মুসলমানের যদি কোনো নেইবার থাকেন, জেনারেল কথা না, আর গুমাইন বা বেটো যাইন বা যেটাও আছে ব্যাট বা ব্যাট না থাকলেও মাটির ছড়িয়া ঘুমানোর চেষ্টা করেন আনা খাইয়া, তাইলে যে মুসলমানের নেইবার তাই হি মুসলমানের যদি খাইয়া ঘুমাইন বা খাইয়া বেটো যাইন, তাইলে তান একটা ঠিক নাই, তান উচিত নাই, তান নেইবার রে চেক না করিয়া তাই নিজে খাইতা বা খাইয়া চিন্তা করতা না তার নেইবার খেতে হইল। আমি এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা মেসেজ মনে করি এবং সারা জীবন আমি মনে করছি, যার কারণে আমি যেন কোনো প্রবলেম হয়, মানুষের কোনো খেরুর কোনো নিড থাকে, আমি একটারে যদি আমি জানতাম পারি আমি একটারে অ্যাড্রেস করতাম চাই, যে মানুষের আমি হেল্প করি আর এই মানুষ হয়তো আমার ইন্টেনশন জানে না বা আমি কিতা করবো জানে না, হয়তো মনে করে যে আমি হয়তো এইটা করি আর কোনো নিজের আমার কোনো এডিশনাল বেনিফিটর লাগে,
ফর এক্সাম্পল যখন আমি সিগনেচার কালেক্ট করাত গেছি বহুত ক্যাম্পেইন আমি করছি করিয়ার ক্যাম্পেইনের একটা সিস্টেম হইল গিয়া মানুষের কাছ থেকে সিগনেচার কালেক্ট করা লাগে তো সিগনেচার কালেক্ট করার সময় যার কাছে আমি সিগনেচার কালেক্ট করি আর এস দি সজ্ঞান মানুষ অ্যাওয়ার মানুষ সোশিয়ালি অ্যাওয়ার রেসপন্সিবল মানুষ হয়তো প্রশ্ন করতো না যে কিতা লাগি করি আমার কিতা বেনিফিট আছে কিন্তু অনেক গড় আমি দুয়ারও মারছি মানে বারায় মানুষ হস্টাইল হইয়া এবং খুব রাগ করিয়া হয় কিতা লাগি আপনার সাইন দিতাম আপনার কিতা আছে অনেকে কয় আপনার কিতা আছে তো এই কনটেক্সটে আমি কই একটা কথা যে আমি যদি সিগনেচার কালেক্ট করিয়া যদি আমি পয়সা বানাইতাম বা বেনিফিশিয়ারি হইতাম এলা কোনো ইন্টেনশন যদি আমার হইতো তাইলে আমি অন্য জিনিস আরো ইজিলি অন্য জিনিস করিয়া নিজে পয়সার অনেক পয়সার মালিক হইতাম পারি আমি আগে হইছি একদিন আর একদিন যে এই দেশের এক কিউসি আছে ব্যারিস্টার ডেভিড প্যানিক হইল এই যে ব্রেক্সিটের বিরুদ্ধে যে কেস কররা এই মিলার এই ভদ্র মহিলারে যে সাপোর্ট করছে বা রিপ্রেজেন্ট করছে বা লগে আছিল এই মিলারর একজন ফিলার হওয়া যায় ডেভিড প্যানিক অলসো হাউস অফ লর্ডসর মেম্বার তো ডেভিড প্যানিকে গত এক বছর আগে একটা কেস নিছে এই কেসর ডেভিড প্যানিকর ডেইলি চার্জ 20,000 পাউন্ড এই 2019 প্রাইসের 20,000 পাউন্ড যদি তার ডেইলি চার্জ হয় এর অর্থ না যে হে কোনো রেজাল্ট গ্যারান্টি দিতে পারবো তারে যে হায়ার করা হয়েছে তার একদিনে 20,000 পাউন্ড দিতে তারা রাজি হয়েছে আরো দিতে তারা রাজি হয়েছে যারাও তারা হায়ার করছে আমি যে কাজ করিয়া দইয়ার বিভিন্ন ক্যাম্পেইন করিয়া কমিউনিটির লাগি এগুলা ডেভিড প্যানিকে যেটা করছে বা করবো এর চেয়ে আরো বেশি ইফেক্টিভ এবং এটা কোনো কিউসিয়ে করতে পারতো নাই গতিকে আমি চার্জ করতে পারি আরো বেশি ডেইলি আমি 1,00,000 পাউন্ড যদি চার্জ করি তবু এটা এনাফ হইতো না যেমন ফর এক্সাম্পল এই যে ক্রস ট্রেডর গাত কুদা বন্ধ করছে এটা এক এক্সাম্পল বা আরো আছে কারণ HS2 রে বন্ধ করতে গিয়া কয়েকটা কাউন্সিলে 20টা ইংলিশ রিজিওনাল কাউন্সিলে HS2 রে বন্ধ করবার লাগি গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কেস করছে এবং তারা কয়েকশো মিলিয়ন পাউন্ড অলরেডি লইয়ার আপনারে দিয়া হারছে কিন্তু HS2 এখনো বন্ধ হইবার কোনো সাইন দেখা যায় না যদি বন্ধ হইতে তো এটা বলা আমিও HS2 বন্ধ হইতে চাই এক্সাম্পল দিলাম আর কি গতিকে আমি এমন এক মানুষ আমার এমন ক্যাপাসিটি আল্লাহ দিছে যে আমি চাইলে আমি মাল্টি বিলিয়নেয়ার জেফ বেজস তাকে আরো কম নাই সমান হইতাম পারতাম তার লাখান বিলিয়নেয়ার মাল্টি বিলিয়নেয়ার অথচ আমারে হয় আপনি সাইন দিয়া কিতা করতাম এই যে জ্ঞানর অভাব কমপ্লিট জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান মানুষ এটার লাগে আমি মনে করি আমরা সমাজও অনেক আর্জেন্ট অ্যাকশন নেওয়া দরকার যে মানুষের বুঝানি দরকার যে গণতান্ত্রিক আইনসঙ্গত কাজ মাইকডাঙ্গা থাকি অনেক ইজিলি সমাজের বালা রেজাল্ট আনে এর মাঝে হইল মানুষের এই যে গরিবী হরায় ইন্দিরা গান্ধী এক সময় গরিবী হটাও হইয়া অনেক হইচই ইন্ডিয়াত করার পরেও গরিবী হটিছে না এখন এই যে COVID-19 বেশিরভাগ মানুষ ইন্ডিয়াত মররা এই যেসব গরিব দেশের মানুষ বা বিশেষ করে এই যে বিহার থেকে যারা আইন দিল্লিত বা ওলা ওই যে উত্তরপ্রদেশ থেকে যারা আইন দিল্লিত এরা ভিকটিম এবং ক্যাজুয়ালিটি নাম্বার বেশি কারণ এরার কোনো লুক আফটার অন না তো ওই যে নেহরু ফ্যামিলির রেজিম যেটা আছে ইন্ডিয়াত এরা কোনো সিস্টেম ক্রিয়েট করছে না যেটার লাগে গরিব মানুষের প্রপার লুক আফটার হয় হেলথ এবং এই পভার্টি রিডাকশন বা অ্যাড্রেস করার লাগে এবং কোনো মিনিমাম ওয়েজ মিনিমাম লিভিং ওয়েজ
এটার কোনো ব্যবস্থা করছে না। এবং it can apply to Bangladesh, it can apply to Pakistan, it can apply to Sri Lanka and other countries in that part of the world. And it can also apply to Africa, where in the current issue of Private, on the same page, page 22, there is a letter from Abuja. It is a standard private eye technique. It is not a letter from Abuja. If somebody writes a letter sitting in the private eye office, mostly based on information they gather from various sources, information that is mostly available from other sources. But the essential fact is that there is a strategic reason, because private eye is part of the British establishment, and it never does anything that actually challenges or exposes the strategic foreign policy agenda. So the dig at the Nigerians in this issue of private eye must be traced to some element or elements running through the British establishment of the government fronted by Boris Johnson. Nigeria, already Africa's biggest country, is set to overtake China in the world population stakes by the end of the century, according to a study by the Lancet. So this is where it got the news from. It's not from a letter from Abuja. It's a letter from Lancet. The prospect does not seem to rattle our short-sighted politicians, but then nor do more immediate challenges. The escalating number of coronavirus cases and a crumbling economy. Reassuringly, our leaders, that is Nigerian leaders, have stuck to their familiar priorities: stealing money and slugging each other off. Now, this is not something that the private eye is very serious about. It's one of those tertiary kind of importance pieces, because the stealing of money by the Nigerian politicians is a very serious challenge to the majority of the Nigerian people, victims of the theft of their resources by their politicians. But there is nothing like any outrage that should be translated into actual policy changes. And this is something that is present in South Africa, where I said that the name of Nelson Mandela is being remembered in the West, especially by the likes of the current United Nations Secretary General, Antonio Guterres, who is over displaying his appreciation of Nelson Mandela. Now, Guterres is quite craftily and dishonestly avoiding talking about the rampant robbery of the economy and society by the South African regime since Nelson Mandela died. Politically lost his authority before he physically died. And so therefore the African continent is being run over by thieves, African thieves, looting African people. Now, this is not something that I'm making up. It is in the evidence every day, single day. And there are millions of Muslims in Africa that are being denied, deprived of their basic needs and necessities, along with other non-Muslim Africans. And today, this week, on the occasion of the Eid al-Adha, so many Muslims in Africa are starving and going without. And I can say that in solidarity, but that is not the answer to their needs. So where are the Muslims with money, with resources, who should be giving the support to these needy Muslims in Africa, in Asia, in Latin America? There are Muslims in Latin America as well. The number is comparatively small, but there are. And in Central Asia. In many countries in Central Asia, which were occupied by the USSR for 70 years.
many Muslims are deprived and denied of their rights because their leaders are their looters, their robbers. So the occasion of the Eid al-Adha, the occasion of sacrifice, is to be seen parallel with and alongside the actual reality of greed and robbery by Muslims who have, robbery and greed against the Muslims who have not. And I think that the message should be kept alive in everyday, day-to-day behavior, conduct, decisions, relationships among Muslims every single day of the year. We shall be continuing today covering some of the poems and poetry of Nazrul Islam and others. And this edition is being ended at 07:08 hours GMT on Friday, the 31st of July 2020. And I have to say that the contents are mine. Anything that I have cited, of course, I have cited by name, but the rest of the commentary are mine, so the authoring rights are mine. Everything is copyright protected. Anyone is welcome to use, honestly, for non-profit educational purposes, anything I have said here and in other editions, but they have to be clearly sourced, and the origin and the source must be expressly mentioned, just to be fair. So until the next bulletin, Khuda Hafiz, Assalamu alaikum. Have as satisfactory and as dignified and as fulfilling Eid al-Adha as you can. My best solidarity and prayers with those who are not able to, and I hope that by this time next year they will have better opportunities to take part in the celebration of the Eid al-Adha with others, with less loss of dignity and less loss of face. Do not feel it's your fault. Please pray to God and ask for God to give powers to the people to change the behavior of the greedy ones, the corrupt ones, the looting ones. And until next time, we shall be saying goodbye at this time on this program. Khuda Hafiz.